Every year, around 30 million tourists visit Barcelona. But what is it about Barcelona that makes the city so unique? And how did the city suddenly become so popular? How is Barcelona coping with all of these visitors? And what do the residents think about the many tourists? We met up with Maitza Palau, who studies tourism and is an official license guide, to get a better picture of the situation. Barcelona is a unique spot for business tourism and leisure tourism because we almost have everything. We have very good infrastructures, airport, port. We also have a very good speed train connecting Madrid with Barcelona. We have an amazing combination of culture, leisure activities, and also nightlife. What makes us unique in terms of culture is modernism and Gaudí, amongst other very important architects, because we only have that. Like, we are behind Sagrada Familia. This building copes with 4.5 million visitors per year. If you look at TripAdvisor, it's the building in the world that most people make comments on. I think that if Gaudí was alive, we should give him a little bit of commission. Barcelona seems to have a lot to offer for the tourists, but how did the city suddenly become so popular? The Olympic Games in 1992 were crucial to Barcelona because there was a before and after. I remember that I went to the States to do my internship, 1985. I go there, people ask, where are you from? I say, Barcelona. And people say, Barca what? I come 1 year later, 1986, we have already been awarded the Games. And when I said I'm from Barcelona, you know how Americans are, they all get crazy. Oh my God, Barcelona, you're from Barcelona. So already 6 years before the Games, we were put on the map. Barcelona was crazy, upside down, lots of things being renovated for 6 years, but it was definitely worth it. It seems like Barcelona has become very popular, and the increase in tourism doesn't seem to be stopping. But what do the local people think about this? We met up with Jordi Dorba, who has been living in Barcelona for 57 years and has seen Barcelona change. Més avall, cap a la Sagrada Família, evidentment, ha canviat molt amb tota la seguretat que hi ha i això que tanquin el trànsit. Ha canviat, tot i que ja fa temps que no visc aquí. Aquí hi ha menys moviment que més avall cap a la Sagrada Família. Evidentment, quan l'hospital era operatiu hi havia molt més moviment de gent. A prop de l'hospital, tots aquests comerços i bars davant de l'hospital. I d'ençà que s'ha passat a utilitzar l'Hospital Nou més amunt, aquesta àrea ha quedat més tranquil·la, diguem. I això sempre serà molt relatiu, perquè tot té els seus beneficis i contres, però suposo que ens hi hem d'adaptar i acceptar i pensar que per millor. En el transport públic, per exemple, hi ha moltíssima més oferta d'autobusos, metros, funcionant amb més horari. Jo considero que el turisme és beneficiós per a Barcelona i qualsevol altra ciutat o lloc, perquè això genera llocs de treball relacionats amb aquest turisme. Potser, degut a la massificació del turisme, hi ha més delinqüència també a zones molt atrafegades, com a les estacions de metros i les Rambles, potser. Són zones conflictives i també hi ha els venedors ambulants, perquè precisament si te'n vas a baix a la Sagrada Família veus tot de policia secreta constantment per aquest motiu. Estan per això, per mirar d'atrapar aquests petits delinqüents. Però em sembla que la policia fa bé la seva feina dins del que cap. Sí, a determinades zones de la ciutat, com per exemple ara que visc a l'Eixample, ha proliferat molt el comerç d'aquest que obre tota la nit, d'aquests supermercats estrangers. La gent de la ciutat acaba veient el turisme i l'immigració com una mateixa cosa si es descuida. So it seems like Jordi doesn't mind the tourists and doesn't have something called tourism phobia. Tourism phobia is when citizens, residents of a particular spot develop a little bit of rejection towards tourists. It's a pity that we have tourism phobia because not everything is bad about tourism. They should know that when you travel, you have to behave as if you are at home. Don't be too loud, things like that. When you go to another country, like Barcelona, for instance, do you think about how you should behave? Not really, no, because Okay. I'd never see them again probably. Okay. It's such a beautiful city, I've never been here before. And a lot of people said it's really a beautiful city, nice people, good vibe, nice flair and something like that. So I decided why not. As an American, I think that's a very American thing to do, is come in and be like, oh, I'm right all the time and I'm cool because I'm American. It's not the case at all. You always have to take the culture into consideration. You don't want to be like some drunk idiot if no one else is.
Okay. I was living in Amsterdam, and that's like the epitome of people coming in and just being disrespectful. I don't want to be that person when I'm traveling. We behave like we always do, but which is... We would have the same manners and respect for the environment that we would from any other area, I think. Try to respect the local culture and traditions and try to fit in. We have art, culture, wine, the ocean, mountains. I love the people also. It's very mixed, you know. We observe traditions wherever we go, and we respect if it says don't touch, we don't touch, all that sort of thing. Do you think it's a problem with so many tourists? I think for the Very much place so. as it is, we were here about 15 years ago and it was much easier to get around. It is more uncomfortable, but if you want to see things and go somewhere, you have to put up. Yeah, it shouldn't stop. I'm very sad in a way that we have tourism phobia because most of my guests ask me, is it true that you don't want us? Is it true that we don't like us? And I say, it's not true. I mean, I'm in love with my city and for me it's a pleasure sharing it with everybody. And I really wish that most of the people thought the same. 12% of the jobs that we have in Barcelona are thanks to tourism. They should know that it helps balancing the job offer in our city. Tourism seems to be very beneficial for Barcelona. But can tourism be a bad thing? Sometimes all the income coming from tourism doesn't stay in the local economy. If we have lots of international companies, they are the ones that are going to benefit from all of that. Amazing buildings that we had before are converting into hotels. If we just build and build and build and build, this is just going to be a tourist city. The Mercat de la Boqueria, you know, this famous market in Las Ramblas, now we are all worried because it used to be a market for locals and now they're changing most of the stalls into fruit juices and things like that for tourists. It is difficult to cope with the amount of tourists we have. Barcelona is the second most densely populated city in Europe after Paris. So what happens if we get more tourists? My opinion is that as long as everything is legal, all competition is good. I do think that if Airbnb is very dominant, it could be a problem for the city. Locals cannot pay 150 euros or 100 euros per night. There's also have to be a regulation and a limit. Politicians should sit down and say, okay, maximum Airbnb, we think it has to be 2% of the city or 3% of the buildings in the city. It cannot be at all that our local people have to go somewhere else because they cannot pay the rental fees anymore. So what are the politicians doing about the increase in tourism? We met up with Ancor Mendes, the coordinator of Podemos, which is part of Barcelona en Comú, the leading party in Barcelona, to hear more about their future plans for tourism. Doncs ara mateix el que s'està fent a Barcelona des de l'Ajuntament, des de les institucions i sobretot també des de molts col·lectius que estan treballant el tema del turisme és precisament tractar de controlar aquesta xifra de turisme que ve, la seva activitat, quines conseqüències té, o sigui, monitoritzar, analitzar quines conseqüències estan tenint precisament per la ciutat, en si mateix el veïnat de la ciutat i els barris, o sigui, com transformar l'entorn i com estan afectant precisament el treball de la gent, la desigualtat, en el que es veu clarament una col·laboració entre col·lectius ciutadans amoïnats per el fenomen turístic i un ajuntament que ara sí ja s'ha començat també a amoïnar des de fa un parell d'anys, precisament de fet abans de les últimes eleccions, per aquest fenomen i les seves conseqüències. És a dir, ara mateix s'estan fixant i s'estan posant pilars precisament per començar a treballar la situació perquè deixi de ser com està ara, que és totalment incontrolada. Fins que va arribar aquest ajuntament, Airbnb gairebé tenia una activitat descontrolada a la ciutat. Podien convidar molts veïns i veïnes a que poguessin posar la seva propietat en la seva plataforma per destinar-la a lloguer turístic. És a dir, que altres turistes puguin fer servir el seu habitatge en propietat perquè puguin pernoctar per 1, 2, 3, 4 nits, una setmana, el que sigui. Això el que va comportar és massivament milers o desenes de milers d'habitatges que abans es destinaven al lloguer de famílies que vivien a Barcelona comencessin a dedicar al lloguer turístic. O sigui, no és un lloguer per viure i per tant el que fa és reconvertir un habitatge en una altra cosa, en un establiment, en aquest cas turístic. Ara mateix
tenim el preu més alt de tota la història de Barcelona respecte del preu dels lloguers dels habitatges. Les ciutats, en gran part, en bona part, deixen de ser llocs per viure per transformar-se en llocs on es poden treure les màximes rendes precisament de l'activitat turística industrialitzada. Aquestes conseqüències han estat fatals per molts barris, perquè molta gent, especialment famílies joves, han hagut de marxar dels seus barris perquè no poden aconseguir habitatges que puguin pagar, perquè a més de pujar el preu de l'habitatge, de que a més es deixen de posar en el mercat del lloguer més habitatge per poder viure, sinó que es destina com a establiment turístic. A més, el que està passant és que les rendes de la gent, els salaris, estan creixent des de fa temps, en comparació amb l'increment de preus que estan portant a terme elements bàsics com l'habitatge. Els plans de futur precisament estan per tractar d'enfortir l'activitat de regulació i de limitació de l'activitat turística per tractar de reduir el nombre de turistes que n'hi ha a la ciutat. És evident que, com fa temps, es poden obtenir les mateixes rendes amb molt menys del número de turistes que estan venint a la ciutat en els últims anys. Però, a més, això, control o repensament de bona part de l'espai públic. Ara mateix, precisament, hi ha un plan de reconversió urbana de la Rambla de Barcelona, que és probablement l'ícon turístic més clar de la ciutat, precisament per dedicar-la a més activitat veïnal de l'entorn i de residents de la ciutat, que puguin fer servir la seva Rambla per poder fer ciutat en si mateixa i no sigui un escenari d'atretzo que d'alguna forma només estigui adreçat a qui ve un cop o 2 cops a la ciutat a la seva vida. Institucions ara mateix en favor del seu veïnat en si mateix passa per fer front a l'activitat industrial del turisme i tractar de reduir el nombre de turistes que ve cada dia a la ciutat per poder recuperar la ciutat per la seva gent i que pugui ser un lloc de prosperitat per tot el veïnat. What would I do if I was a politician or if I have power to change things? Probably I will try to encourage tourists to go to the neighborhoods, not so much always in the central areas, or Barcelona surroundings. Barcelona province is very rich as well. And only half an hour away from here, you can have your accommodation and come every day if you wish. If you put a little bit of passion and love in tourism, I'm sure that we can cope with more tourism in a more orderly and balanced way. I see a good future for Barcelona.